Parasanga de Bodhisattva, Namalama cha, Zalasajala cha, Zalachula cha, Zalajindala cha, Zalajamashara Parajama. Taji Dembese, Druba George, Jidangola, Majamashara Parajamata, Somayla, Second Jabalatan to the Jealous of Medivichot and Shiravatishin Taji Mashara. To have Somayla, second Jabalatan to the Jealous of Medivichot and Shir, Dover Georgia, and the Oh, Mamma, Tata, the Metrobanji, the Bazovas and Yamanaja Tamatella Charles, Jereton, the Jewish water, and then the Majan and the water too much. Trashi Dejan, then the show, woman, in Japorando to Susan Jacuning. Rasijugongo to the Bazalamana language, Tabiato, she mento de Jeb. Sejilumba daba jebe go shejizu de language, Shejakana Jero Janguja, Zeba, the Dujalana Poa, Tabakuna Senzaba, Kajuramboche language. Tasosija Jelo Chuzo, Jella do Jelando, Jella do Landrobos of Jella do Provisions of Jella. Nejija the Bandalamanzola Jesu, Jesu Jella, the Lamanzola Jesu, Nasapandalamanzola Jesu, Tobata Jella do Sur, Chenro Jella do Sur, and the Vajilla do Sur, Chaja Chamberlain. Mondo Daniela Dobra Jingela do so. Good morning, everyone. So today we are continuing on the Gampopa's text, our precious Garland, which is Gampopa himself said. I mean, this is many master also said this, including Lord Buddha. There's a most important part of the instruction. And that is, they said, when I'm gone, this is my representative to guide you continually. And when Buddha, when Buddha was passing, Buddha said, after I'm passing away, this Vinaya is my guiding, or my my representative about to guide you continually. The same things also Lord Jidisungun said, after I'm gone, this Chindamani, there's one particular text in the Digung tradition. It's a mainly commentary on the five-fold path of the Mahamudra. That Chindamani is my region, Jidisungun said. So that is showing us their main practice of that, what is most important, his message, what he left over those masters, as pointed as from the many texts to this is particularly represented to me. Can say representative. So the things, same things also Lord Gampopa said, after I'm gone, and the future, when devoted to me, being who devoted to me and feel like sad that haven't meet me, then you don't have to feel sad that, because you not meet me face to face. Just look my texts, particularly Jewel Ornament of Liberation and the precious garland of the Sublime Path. It's the same as a meeting me face to face. So that reason, I mean, the main way to precious teachers, those all the included the Lord Buddha, why they come on the earth is not to show the miracle or not give you the blessings. They mainly show or they manifest in the earth, on the human realm as give guidance, give teachings. Buddha himself also said, so I will show you the method to how to liberate from the samsara
but it depends on you. If you follow to the direction of what I show, you will reach to the nirvana. If you not follow, just only rely on the blessings, then you never will follow reach to the nirvana. So I think in the Buddhism, we our main goal is to not just receive from the blessings. Lots of time people just looking some blessings, you know. Our main goal is that we have to learn how to practice, because the main is the practice. So the reason we have to learn those texts that are helpful for our practice. So that way, all the master who left us a message, you know, really important, precious teachings, and those charioting them is, I think, really important. So how to cherish also those precious teachings is not like you put really fancy clothes and put a really fancy shrine room and do every day do prostration and offering. That is not way to cherish the Dharma text. You know, Dharma text is not a treasure to lock down or put somewhere to decorate it. Dharma text is for the study, for the reading, for the memorizing, for the reciting, for the, you know, meditating. So then we have to use them. If we use, then it's just like we are what called the utilizing the whatever our master left for us. If we not use them and just put in the shrine and kind of worship, then we not really following to the Buddha's you know, instruction. So the reason we have to study. In the Buddhism, we said three kind of wisdoms, you know, wisdom from the hearing, wisdom from the contemplate, wisdom from the meditation. So the reason we have to hear from someone, so this instruction. Then once you heard from someone, then you just don't live like that. You have to contemplate on that. Once you contemplate, and as a contemplate, as a can I can understand, you know, but it's not good enough. Then what you have to do is you have to put on the practice. So that is a three different kind of wisdoms. Thầy gửi lời chào tất cả mọi người, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục trong cái bản văn của tổ Gampopa, chuỗi tràng chân quý. Và như là tổ Gampopa đã từng nói, hay là kể cả tất cả những cái vị thầy và đặc biệt là Đức Phật cũng đã nói về điều này. Cái điều rất là quan trọng là khi mà ta mà đã qua đời rồi ấy, thì những cái người mà sẽ dẫn dắt cho các con thì chính là những cái người mà đại diện cho ta, sẽ là dẫn dắt cho các con. Thế và đối với cả Đức Phật, khi mà người qua đời thì người có thuyết lại rằng là giới luật sẽ là người đại diện cho Đức Phật, và là sẽ là những cái, và chính là những cái điều để mà dẫn dắt cho chúng ta. Thế và tổ Trisen Sungvon thì có nói rằng là sau khi người qua đời thì cái bản công trích thì cũng làm những cái hướng dẫn rất là cụ thể về 5 nhánh của Đại Thủ Ấn. Thế và khi những cái vị thầy lớn qua đời hoặc là rời bỏ cái cõi thế này rồi, thì bao giờ các vị cũng để lại những cái bản văn, đấy là những cái bản rất là đặc biệt mà đại diện cho chư vị. Thế tổ Gampopa thì cũng đã nói rằng là gì, những ai mà có cái niềm tin tưởng với ta, và khi mà ta đã qua đời rồi đó, và buồn thì đừng có buồn, mặc dù là không được gặp ta trực diện, nhưng nếu như các con đọc pháp bảo của sự giải thoát và chuỗi tràng chân quý này thì cũng giống như là các con được gặp ta và trực diện. Những vị thầy và Đức Phật là những vị thầy rất là đáng quý đã đến thế gian này. Đức Phật cũng đã đến thế gian này không phải chỉ để gia hộ cho chúng ta, mà để chư vị thuyết giảng và thuyết cho chúng ta những cái chỉ dẫn.
Đức Phật cũng đã nói rằng là gì, ta sẽ chỉ cho các con cái phương pháp, thế nhưng mà phụ thuộc vào các con là các con có đi theo con đường hay không. Nếu như các con muốn đạt tới niết bàn thì các con phải đi theo con đường, thế còn nếu như các con mà chỉ muốn là để nhận cái sự gia trì thì không bao giờ các con đạt được tới con đường cả. Nên nếu như mà chúng ta mà chỉ có chờ đợi để nhận gia trì mà để mà đạt được tới niết bàn thì điều này cũng không thể nào có thể xảy đến được. Cho nên là chúng ta cần phải học cái cách là thực hành như thế nào. Những cái bản văn này thì những cái bản văn mà rất là tốt, là hỗ trợ cho những cái thực hành của chúng ta, và chúng ta cần phải biết yêu quý những cái thuyết giảng như vậy, trân quý những cái thuyết giảng như vậy. Và khi mà chúng ta cảm thấy trân quý những cái thuyết giảng như vậy thì không phải là chúng ta bọc vào những cái vải rất là quý báu, chúng ta để vào một cái nơi trong phòng thờ cao, và sau đấy thì chúng ta lễ lạy đến những cái bản văn như vậy. Điều này thì không phải, mà ở đây nếu như mà chúng ta muốn trân quý những cái thuyết giảng như vậy thì chúng ta cần phải thực hành, chứ không phải là chúng ta để trở thành để những cái thuyết giảng này, những cái bản văn này trở thành một cái gì đó chỉ để là cái đồ trang trí cho chúng ta. Chúng ta cần phải sử dụng, chúng ta cần phải thực hành tất cả những cái gì mà bậc thầy của chúng ta đã để lại cho chúng ta. Cái cách duy nhất là chúng ta cần phải học và thực hành. Khi mà chúng ta nói về trí tuệ thì có 3 cái loại trí tuệ đến từ nghe, trí tuệ đến từ quán chiếu và trí tuệ đến từ thiền. Khi mà chúng ta nghe không thì nghe xong và để đấy thì cũng chả có ích lợi gì. Khi chúng ta nghe xong thì chúng ta cần phải quán chiếu để đảm bảo rằng là mình có thể hiểu, và sau khi hiểu rồi thì chúng ta cần phải biến thành thực hành. Như vậy thì mới là đủ 3 cái trí tuệ. Ai done? Okay, so we are discussing on the this subject called the 10 things to be understood. From here, this one, number 1, 2, 3, 4, 5, those are, I think, finished last week. Now it's the number 6, said, understand that the suffering is your spiritual friend because it is a cause of renunciation. So this one is in here, spiritual friend is talking about the spiritual master, guru. This is not friend as our normal, in the Tibetan is called the Geweshinyi, it's called the spiritual friend. In the literally translate, but the meaning is talking about the spiritual master. Generally, I mean, when people are sometimes problem is when people are not experiencing the suffering, and they're not seeing the suffering of oppressive suffering, and they don't experience the suffering of change or suffering of suffering. And I mean, they experience the suffering of change, which is the pleasure, and they not experience the suffering of suffering, and they not recognizing the all-pervasive suffering. Then that time people become a little bit relaxed, less careful, more wasteful of the life on the mundane way. So that reason why in the higher realm, like a God realms, they are not really favorable condition for the practice of Dharma because they not experience the suffering of suffering. And they not recognizing the all-pervasive suffering. So that reason they don't see reason about why we have to practice. I think that is the main reason. But we human beings, most of human beings go through all the different kind of sufferings. When you have a suffering, and also lots of people have a kind of depression, why happened to me? Why I make it, only why I get sick, why I get this, why I don't have this, why I'm liking this, why I'm not me healthy, and this and that. We have so much complaint and
depression or kind of like a kind of don't know how to handling. So we have to think this way. Those are suffering are really helpful us to remembering the Dharma. Actually, last time I said, when people who never contact long time to me, I know those. And when they suddenly try to contact me, and I know something wrong. So because most of time people contact to the monks or spiritual temple is a main reason is they have something problem going on. Because of that problem they contact. When you don't have any problem, you don't remember the temple, you don't remember the lama, you don't remember the spiritual dharma. You only remember the shopping, you remember the good restaurant, you remember the all the fun things. Only you remember the dharmic what called the environment is it when we facing some challenge. So that is showing us I'm not saying it's a suffering is a good, but suffering is really helpful us to practice the Dharma. So that reason so we have to see as a suffering as a like spiritual master, because the spiritual master bring us to the path to the Dharma. Same thing as the suffering bring us to the practice the Dharma. So that way why we call the precious human body. Why is this precious? Because we have a combination of a freedom, same time suffering. So those two combination help us to remind as a practice of the Dharma. So that way, if you look include the Lord Buddha, they not renounce because they are they have nothing to do. They renounce because there's so much suffering and misery around. Everyone have their own kind of sufferings. So that reason, like Gampopa himself, who wrote this text, he was born in the really good family, high what called upper middle class family. Can say at that time maybe a high class family, rich family. And he had a good education, being physician is a really good education at that time. And he got married, he had a beautiful wife, he had 2 adorable children. But some point, all of them died, some kind of disease. So that caused him to strongly renounce from the samsara. And he became a monk and practiced hard, then later become one of the greatest historically Tibetan master. So if he never had those challenge in his life, earlier life, like losing his families, then I don't think so he will become like this, as according also same as a Milarepa. So those all great practitioners, luckily those great practitioners meet with the Dharma and they become a great. Why? Because there's a reason to become a great. What is the reason? Is they cannot tolerate the suffering. They want to be free from that suffering. That way they put effort. So suffering is really helpful for us to, to join to the Dharma. That way, Gampopa said, suffering is a spiritual master. So try to understand as a spiritual master. So, so I think that is the main point here. Lần trước thì chúng ta đã đi qua đến điều thứ 5 của 10 điều cần hiểu. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục sang cái điều thứ 6. Hiểu rằng khổ đau là người bạn đạo vì đó là nhân của sự buông xả.
Thì trong tiếng Tạng khi mà nói là người bạn đạo là muốn nói về vị đạo sư, muốn nói một cái văn học thì thường hay gọi đấy là một người bạn đạo, nhưng ở đây muốn nói là vị đạo sư của mình. Thường khi mà mọi người mà không có những cái trải nghiệm về khổ đau, ví dụ như là khổ đau chồng khổ đau của sự thay đổi, khổ đau của lan tỏa khắp, khi đặc biệt là hai cái nỗi khổ đau của chồng khổ đau và khổ đau lan tỏa khắp, thì thường là mọi người sẽ cảm thấy là rất là thoải mái, sẽ không có gì phải lo nghĩ, và trong cái đời sống thế tục thì sống rất là buông thả. Mọi người có thể thấy rằng là ở trong cõi thiên, tại sao những cái chúng sinh ở cõi thiên họ không thực hành, là bởi vì là họ không phải chịu đựng những cái nỗi đau lan tỏa khắp, hay là họ không phải chịu cái nỗi đau của chồng khổ đau. Thế và chính vì không có những cái nỗi đau khổ như vậy thì họ thấy rằng là chẳng có lý do gì họ cần phải thực hành cả. Thế còn chúng ta thì ở trong cái cõi nhân loại này thì chúng ta phải chịu những cái khổ đau, và bình thường khi mà chúng ta có khổ đau thì thường rất là dễ dàng là chúng ta rơi vào cái trạng thái là chúng ta bị trầm cảm, và chúng ta kêu ca là tại sao lại con, tại sao điều này lại xảy đến với con mà tại sao không phải là người khác, tại sao con bị ốm, tại sao con bị bệnh, tại sao con lại khổ như thế này. Bình thường là chúng ta chỉ có kêu ca và chúng ta cảm thấy rất là thất vọng, và chúng ta không biết là làm thế nào để mà chúng ta có thể đối mặt được với cả khổ đau cả. Điều này thì thầy đã nói từ buổi trước rồi. Thì có những người khi mà họ rất là lâu họ không liên lạc với trung tâm pháp hoặc là không liên lạc với thầy, nhưng mà khi mà họ liên lạc với thầy thì thầy biết chắc chắn rằng là họ có điều gì xảy đến, bởi vì chỉ có khi nào có chuyện gì xảy ra thì khi đó người ta mới nghĩ đến giáo pháp, khi đó thì người ta mới nghĩ đến đền chùa vân vân. Thế còn khi mà không có vấn đề thì tất cả còn mải mê với cả thì không ai nhớ đến giáo pháp, không ai nhớ đến vị thầy, không ai nhớ đến thực hành, và mọi người còn mải mê với cả đi mua sắm, mọi người vẫn còn mải mê với những cái quán ăn rất là ngon. Và chỉ khi nào mà có những cái vấn đề xảy đến thì phải đối mặt với những cái vấn đề hoặc là đối mặt với những cái tình huống khó khăn, thì khi đó bắt đầu mới nhắc nhở mọi người là nhớ đến giáo pháp. Chính vì vậy là khổ đau là cái gì, điều đã giúp cho chúng ta để thực hành. Thì cho nên là Gampopa còn nói rằng là cần phải nhìn khổ đau như là chính vị đạo sư của mình. Nhờ có khổ đau mà chúng ta đã bước lên trên cái con đường của giáo pháp, chúng ta đã thực hành giáo pháp, chúng ta có được cái thân người chân quý này khi mà chúng ta có đầy đủ những cái sự thuận duyên, và đồng thời chúng ta cũng có những cái nỗi khổ đau, thì khi đó chúng ta mới thực hành. Kể cả Đức Phật, tất cả mỗi một người, ai đó cũng đều có một cái nỗi khổ đau. Khi mà thấy được những cái nỗi khổ đau, khi mà thấy được những cái nỗi khốn khổ xung quanh, thì mới bắt đầu mới nghĩ đến chuyện là buông xả cái thế gian này. Kể cả Gampopa, tác giả của bản văn này cũng vậy. Gampopa thì thực ra là sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, và có thể nói là ở cái tầng lớp rất là cao, và được hưởng những cái sự giáo dục rất là tốt, và người là một vị thầy thuốc, và có một gia đình rất là đẹp đẽ, vợ thì rất là đẹp, và hai con thì ngoan ngoãn. Thế nhưng mà chẳng may thì vợ và con của tổ Gampopa bị chết vì bệnh dịch, và chính vì có cái nỗi đau khổ như vậy thì Gampopa mới quyết tâm để buông xả cái đời sống này, và quyết tâm để thực hành. Nếu như mà không có những cái điều như vậy xảy ra thì chắc chắn sẽ không có một Gampopa như ngày hôm nay. Cuộc đời của Milarepa cũng như vậy. Khi mà có những cái biến cố lớn xảy đến trong cuộc đời thì khi đó Milarepa mới bắt đầu chuyển sang thực hành giáo pháp, thực hành một cách nguyên mật, và cuối cùng là chư vị đều để đạt được tới giác ngộ. Lý do là khi mà nhìn thấy những cái nỗi khổ đau thì mọi người cảm thấy là sẽ không thể nào mà dung thứ được cho những nỗi khổ đau như vậy, và phải tìm cách để làm thế nào thoát ra khỏi cái nỗi khổ đau. Thế và chính vì vậy tại sao ở đây chúng ta cần phải coi rằng những cái nỗi khổ đau như là người bạn đạo, như là chính là vị thầy tâm linh, là vì vậy, vì lý do đó. Ai done? So in the Tibetan, we said "Kenge Tosher." It means the training adversity into favor. So like in compatible condition into the compatible. It means that something bad is
become the good what called a condition to something good result. So that way, those all actually suffering is a help us to, especially the suffering of suffering help us to remember we are in the samsara. Because sometimes when we don't experience those suffering, we feel like we're already in the nirvana. Especially Dharma practitioners, people who wear a robe, people who wear have with a name, a title, then they think they are already enlightened. They become a little bit careless. So and more the focus is a shift to the how to build the fame, wealth, power. So those are happen because maybe they're not experiencing much suffering, and life is becoming too comfortable. Like Lord Buddha's time, there one man, he go to collect the firewood and sell. One day he went to the forest and he was hunger and somehow he was sick. Then local monk, they took him to the temple, and in the temple they feed him really good food and they did treat him. So he became healthy, and at the same time he thought, wow, I work hard every day but I never had this kind of food, so I should become a monk. So he became a monk. But then his focus is how to, what kind of good food get, and then his body is relaxed and he get good food, and he become he forget all those hard work before when he was lay. Then he miss his wife. He went back to the home. Then of course he stayed with the wife. Then he had to do all those hard work. When he was doing hard work, and he again, he thought, oh, this is too hard, I should go rejoin back to the monastery. So he did few times like that. Then later he totally renounced. But the point is, if you become like a practitioner, anyone who when life is becoming comfortable, then we become less care about our practice. We become more on the how to rebuild the mundane power. So, and that kind of time, and should remember, be mindfulness of no matter where we are, samsara is always a big misery. And I think that's helpful for us to remember in the suffering always be there, no matter you experiencing right now or not. So then it helps us to renounce from the samsara. So this renunciation, normally we use for the renunciation as a becoming from the ordinary to become ordained, monks and nuns called the renounces. But it doesn't mean to renounce mean that you become monks and nuns. It means that your aim of your life's aim is more toward to the liberation than achieving samsaric power. Because even you join to the monastery, if you're not aiming to the liberation, you don't have a renunciation. Even you not join to the monastery, but you aiming, your main point of your life is you dedicated for the liberation, you are fully renunciation, like a Milarepa and Rechumba and those great past master. They never became a monk, but their whole life, 100% dedicated to the path to the liberation, path to the nirvana. So they are purely renounced. And there are lots of monks, including the, Gelon Lebekama, also Devadatta, and lots of monks in their many different communities. They are not really aiming to their life to the nirvana or liberation.
they aim to the how to build the depth of samsara. They are wearing robes, living in the monastery, but lack of renunciation. So they don't have a renunciation. So this is why when we experience the suffering, it helps us to bring to the renunciation. So that is why you have to understand that suffering is the same as a teacher. Benefit gained from the suffering is the same as a teacher. Both can bring us to the path to the liberation. Thế và trong tiếng Tạng thì có một cái câu thành ngữ muốn nói rằng là khi mà chúng ta có thể biến đổi được những cái khó khăn, những cái chướng duyên trở thành những cái duyên tốt lành hơn, hay là những cái gì mà xấu xa, những cái gì mà không dễ chịu trở thành những cái điều tốt đẹp. Ở đây thì khổ đau thì lại giúp cho chúng ta nhớ được rằng là chúng ta vẫn đang ở trong luân hồi. Chúng ta còn phải chịu những cái nỗi khổ đau chồng khổ đau, cho dù là những cái người mà đã xuất gia rồi, đã khoác những cái y áo pháp và có những cái danh tiếng rất là tốt. Thế nhưng nếu như mà họ chỉ có tập trung vào cái việc rằng là làm thế nào để mà xây dựng thêm danh tiếng của họ, làm thế nào để có quyền lực, làm thế nào để có tiếng tăm, thì những cái người như vậy hoàn toàn không phải là đã buông xả, không phải là hoàn toàn là có cái cuộc sống tu viện, mà những cái người đó lại phải chịu những cái người như vậy thì họ không bao giờ phải trải nghiệm những cái nỗi khổ đau, và chính vì vậy là cái cuộc sống của họ là họ không thể thấy được những cái nỗi những cái điều kiện mà bất lợi. Thế và có một cái câu chuyện là về một cái người mà đi nhặt củi để bán. Thế vào một ngày thì vị đấy khi đi nhặt củi thì bị ốm, và sau đấy thì có một vị tăng mới nhặt được vị này ở trong rừng và đưa về trong cái tu viện để mọi người có thể chữa và cho vị này nghỉ ngơi. Thì ở trong tu viện thì mọi người muốn cho vị này có thể lấy lại được sức tốt nhất thì đã cho những cái đồ ăn rất là ngon. Thế thì cái người lấy củi mình nghĩ rằng là từ xưa đến nay chưa bao giờ ta được ăn cái thức ăn ngon như vậy. Cái thức ăn này thì chỉ có những cái người xuất gia thì mới có thể có. Thế và sau đấy khi mà vị này khỏi thì lập tức là đã xuất gia để trở thành tăng để mà có thể được hưởng những cái đồ ăn ngon như vậy. Thế cái mục đích mà để vị này xuất gia thì bởi vì cái mục đích nó như vậy, thế cho nên là khi mà vị này trở thành một vị tăng trong tu viện thì đã quên hết những cái khó khăn trước đây của mình, những cái gian khổ trước đây của mình. Thế và đến khi mà vị này thấy nhớ vợ thì lại quay trở về nhà. Thế và khi mà ở nhà thì bắt đầu một thời gian thì lại thấy là cuộc sống lại có rất nhiều vấn đề, thì vị này lại quay trở lại tu viện, và cứ như vậy cho đến một ngày thì mới có thể buông xả được hoàn toàn. Thì nếu như mà con mà trở thành một cái người mà hành giả thực hành, nếu như mà cái cuộc sống của con có quá đầy đủ thì cũng không bao giờ mà con chăm lo đến cái đời sống, chăm lo thì sẽ cảm thấy là mình sẽ bớt để ý hơn, và khi đó thì sẽ lại tập trung vào việc để mà làm sao để xây dựng nên những cái danh tiếng của thế tục. Và luân hồi này thì luôn luôn là chỉ có khổ đau. Khổ đau có ở khắp mọi nơi, cho dù chúng ta có nhận ra hay không nhận ra thì cái nỗi khổ đau lúc nào nó cũng nằm ở trong cái luân hồi này. Thế và chúng ta cần phải buông xả khỏi cái luân hồi. Thế còn nếu như mà mục đích của chúng ta mà trong cuộc sống rằng là chúng ta chỉ có buông xả và để thọ xuất gia, thế nhưng mà luôn luôn hướng về những cái đời sống thế tục, thì cái việc xuất gia đấy nó hoàn toàn nó cũng không phải là để giải thoát, mà chỉ là hoàn toàn là vì cái mục đích luân hồi. Thế còn ngược lại thì có những cái người mà hoàn toàn họ không xuất gia, nhưng mà họ lại có một cái đời sống hoàn toàn là tự do. Có thể nói rằng là đấy là những người đã giải thoát hoàn toàn. Chúng ta hãy nhìn như là Milarepa hay là Rechungpa, thì đó là những người mà không xuất gia một tí nào, thế nhưng mà chư vị đã buông xả hoàn toàn cả cuộc đời hiến dâng cho thực hành pháp. Thì
những cái vị như vậy thì là những cái tấm gương để mà chúng ta nhìn vào. Thế còn ngược lại thì có những cái vị tăng như là Đề Bà Đạt Đa, thì cái mục đích là không phải là để giải thoát, mặc dù có khoác cái y áo của tu viện đi chăng nữa, nhưng mà cái mục đích hoàn toàn là hướng tới luân hồi. Thế ở đây khi mà chúng ta phải trải nghiệm những cái nỗi khổ đau thì sẽ luôn những cái nỗi khổ đau này sẽ là một cái gì đó nhắc nhở chúng ta, cho nên là cái lợi lạc của cái nỗi khổ đau cũng mang lại, giống như là vị thầy thì hướng dẫn cho chúng ta đi theo con đường. Thế còn những cái nỗi khổ đau thì nhắc nhở cho chúng ta là cần phải nhớ đến con đường. Ai đã? Okay. So now it said, understand the pleasure and happiness are the demon of attachment because they are the root of samsara. Is, I think, demon. Mara. Mara is, I think, Sanskrit. So we just number 6 talking about the suffering. Actually, compared to the Dharma practitioner, compared to the experience of the suffering or pleasure, suffering is a more what called a favorable condition than pleasure, because pleasure brings you to deeper in the samsara. So that way, pleasure and happiness is a demon or Mara. So what is the demon or Mara? As a demon or Mara mean something that is is called it is called the Mara because they create the obstacle for our liberation. Those like 4 Maras: Mara of the skanda, Mara of the afflicted emotion, Mara of the son of the god, and the Mara of the death. So those are why it's called the Mara. Long as we are with one of those, we are not free from sufferings. So that reason, this pleasure is the source of all this. This is the same as a pleasure, same as Mara, because by that pleasure disturbed our liberation path. So earlier I mentioned, when you join to the monastery, like for example, monk, when your life is becoming comfortable, then you become careless a little bit, relax. And so then that is because of the pleasure, we become obstacle to our liberation path. So the reason is not saying is a do not, just abandoning all the pleasure. It's the pleasure is not like a good food, good clothes, whatever you using or you eating or where you staying is not the obstacles. Attachment is the obstacles. Don't attach on that. When we attach on those pleasure, like a name, power, wealth, then our mind is become more like negative. That is what is Mara mean, or demon. I think it's maybe translate Mara is better here because people understand more. So this is a Mara or demon is which is a obstacle to the liberation. That is what is Mara mean. So that way, this pleasure is the greatest obstacle to the liberation. Because of the pleasure, we attach. Because of the attachment, aversion arises. More we attach, more we become a fear. The more we have a fear and attachment, a stronger aversion come out. Like if you have a favorite cloth, jacket or something, then even people touch on that, you get angry, you get upset, because you are
attachment so strong, forget about that someone's using it, even they touch, you become upset. So if you don't have attachment, you have no problem to giving them away. You have no problem to someone using it, you know, when you are not using. So this reason, more we attach on those pleasure as become more obstacle to the liberation path. So that way, Tiluba said to the Naropa, we are not bounded in the samsara because of the appearance. We are bounded in the samsara because of the attachment. So cut the attachment. I think this we have to understand. Pleasure, experiencing the pleasure in life is good because it is your good karma, as a result of good karma. If you have a pleasure of a healthy, pleasure of a material, or pleasure anything, you know, whatever you can enjoy the pleasure, this is a result of the good karma. It's not negative. It turns to the negative when you attach on it. Then it becomes negative. So being attached to that pleasure is the demon. Pleasure itself is not demon. If pleasure is the demon, then you being healthy is then become a demon. You should be sick. You know, that's not case. Because sometimes people think, you know, all the whatever good things is a negative. Good thing is not the negative. Good thing is a result of the good karma. Your health, your wealth, you know, if you're being wealthy in this life, it's not come from the negative karma. It's come from the good karma, positive karma. If you being healthy in this life, it's a come from the positive karma. If you become a famous in this life, it's all come from the positive karma. But when it turns to the negative, when you start attaching on them, you know, then it becomes a negative. From their attachment to an aversion comes. So that way, more you attach on it, more you have a fear and aversions. Then that is the Mara to the liberation, obstacle to the liberation. So that reason, that is the root of samsara. Root of samsara is the attachment. Attachment creating the fear. So long as we have this fear and attachment, we will reborn back to the samsara when after death. This is like a bird or like a dog on the chain can run from the, you know, that some area. Or this day there's a dog, they put kind of like a you know, kind of in the neck, something kind of a machine, only can walk some area. After that, you try to cross that one, then it's shock you. So we are like that. You know, dying is like that. Maybe feel like it's gone from this life, but not really gone because of the attachment. It holding, the string is holding and come back to the life. So it's a death and a birth is like bouncing, you know. So what did it bouncing is because of the string of attachment, aversion, and fears. So that way, this attachment is the demon, not the pleasure. I think should be separate these two. Tiếp theo là điều số 7. Hiểu lạc thú và hạnh phúc là ma quỷ của bản chất, vì đó là căn nguyên của luân hồi.
Thì ở điều số 6 thì đã nói về những cái nỗi khổ đau, và còn điều số 7 thì nói đến những cái lạc thú, những cái thú vui của chúng ta. Nếu khi mà chúng ta có những cái nỗi khổ đau và những cái và những cái sự lạc thú thì đôi khi là cái nỗi khổ đau của chúng ta nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến giáo pháp, nhắc nhở cho chúng ta nhớ về con đường đạo. Thế còn nếu như mà khi mà chúng ta mà có những cái sự lạc thú như vậy thì chỉ có lôi cho chúng ta càng nhấn sâu hơn vào cõi luân hồi. Và ở đây thì thầy có nói rằng là cái ma quỷ này có thể dịch ra được chính xác hơn, có thể gọi đó là chính là những cái loại Mara, bởi vì là đấy là những cái chướng ngại cho chúng ta để đạt tới con đường giải thoát, và như vậy là Mara. Mara là những cái chướng ngại để mà ngăn trở cho chúng ta khi mà chúng ta muốn đạt đến giải thoát. Thì có 4 cái loại Mara. Thứ nhất là Mara của các uẩn, thứ hai là Mara của thiên tử, thứ ba là Mara của cái chết, và Mara thứ tư là Mara của những cái xúc tình phiền não. Thì nếu như mà chúng ta mà bị một trong những cái Mara này thì không thể nào mà chúng ta thoát được khỏi những cái khổ đau. Thế và ở đây thì những cái lạc thú thì nó cũng phải được coi như là những cái chướng ngại cho chúng ta để đạt tới niết bàn, cho nên là cũng được coi là một loại Mara. Thế và có những người khi mà bắt đầu xuất gia và có những cuộc sống trong tu viện, và họ càng trải nghiệm những cái sự hài lòng bao nhiêu thì họ càng cảm thấy là ít chăm lo đến cái thực hành của họ bấy nhiêu. Ở đây thì thầy muốn nói rằng là chúng ta không có nghĩa là chúng ta phải buông bỏ tất cả những cái, tức là không phải từ bỏ tất cả những cái lạc thú của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thấy những cái thức ăn ngon, chúng ta thấy những cái đồ đẹp, những cái điều đấy thì không phải là xấu, mà chỉ có cái sự bám chấp của chúng ta thì mới là xấu. Những cái sự bám chấp của chúng ta mới là vấn đề ở đây. Khi mà chúng ta có tên tuổi, chúng ta có danh tiếng, tất cả những cái điều này chỉ có trở nên là xấu xa khi mà chúng ta bám chấp vào, khi mà chính cái sự bám chấp này mới là những cái điều mà đưa chúng trở thành những cái tiêu cực. Thế và bởi vì mà khi mà chúng ta có những cái lạc thú như vậy, lạc thú này có thể được coi là những cái con Mara, là những cái thứ chướng ngại để cho chúng ta đạt được tới sự tự do của mình. Bởi vì là khi mà chúng ta có những cái lạc thú như vậy, dần dần chúng ta sẽ bám chấp vào những cái lạc thú của mình. Khi chúng ta bám chấp vào những cái lạc thú như vậy thì sân hận sẽ nổi lên, và từ những cái sân hận này thì sẽ đến những cái xúc tình phiền não, xin lỗi, sẽ đến những cái nỗi sợ, và từ những cái nỗi sợ này thì bắt đầu biết bao nhiêu những cái xúc tình phiền não nó sẽ khởi lên. Có những người thì có những cái bộ quần áo rất là ưa thích, và thậm chí là khi mà mọi người chỉ cần sờ vào cái bộ quần áo thôi thì đã làm cho người này rất là thất vọng, bởi vì là cái sự bám chấp vào cái bộ quần áo, và đến mức là bám chấp là không thể cho ai có thể mượn hay cho ai có thể sử dụng được, hay là sờ vào cái quần áo như vậy. Nếu mà chúng ta càng bám chấp thì chúng ta càng có thêm những cái xúc tình tiêu cực. Tilopa đã một lần nói với Naropa rằng không phải thứ con thấy trói buộc con, mà đấy chính là sự bám chấp của con trói buộc con, hãy cắt bỏ ngay sự bám chấp. Ở đây khi mà chúng ta mà có những cái lạc thú của cái kiếp sống này, thì có nghĩa rằng là nhờ những cái nghiệp tốt chúng ta đã tạo trong quá khứ thì mới đến kiếp này thì chúng ta mới có được những cái sự hài lòng về vật chất, chúng ta mới có được những cái sự hài lòng về tên tuổi, chúng ta trở nên rất nổi tiếng. Tất cả những điều này không có gì là xấu cả, bởi vì những cái điều này nó không phải là tiêu cực, mà nó chỉ là những cái nghiệp tốt mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, và ngày hôm nay chúng ta mới có được những cái điều như vậy. Thế và chỉ khi nào mà chúng ta bám chấp, khi chúng ta bám chấp như vậy thì mới trở thành tiêu cực, thì mới trở thành những Mara, những cái lạc thú như vậy mới trở thành Mara để mà ngăn trở chúng ta để tiến trên cái con đường giải thoát.
Đôi khi thì có những người nghĩ rằng là những cái lạc thú của mình thì nó là một cái gì tiêu cực, nhưng không phải như vậy. Những cái mà mình còn có được, những cái lạc thú mình có ở trong cái kiếp sống này là hoàn toàn từ những cái kiểm nghiệp tốt của mình. Ví dụ như là mình có sức khỏe, mình có tên tuổi, mình được trở nên nổi tiếng, tất cả là nhờ cái nghiệp tích cực của mình trong quá khứ. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bám chấp vào những cái tên tuổi như vậy, chúng ta bám chấp vào những cái danh tiếng như vậy, khi đó thì bởi vì từ cái sự bám chấp thì bắt đầu chúng ta mới sinh ra những cái sân hận, và từ những cái sân hận này thì bắt đầu những cái xúc tình phiền não nổi lên, và như vậy thì đấy mới là Mara, là những cái chướng ngại, hay là còn nói là đấy là những cái căn nguyên của luân hồi. Từ bám chấp thì sẽ dẫn đến những cái sự sợ hãi, và bởi vì sự sợ hãi này thì sẽ đưa cho chúng ta tái sinh trở lại trong luân hồi. Giống như là con chó khi mà nó bị buộc xích ạ, nó có thể chạy đi chạy lại ở một số những cái vùng, nhưng mà nó vẫn bị buộc vào một chỗ thôi. Ngày hôm nay thì người ta không dùng xích, nhưng mà người ta dùng một cái chip nào đấy. Khi con chó mà nó đi quá một cái định vị mà người ta bấm thì cái con chó nó sẽ bị giật điện và nó sẽ phải quay lại. Thì như vậy thì ở đây thì khi mà có những cái bám chấp như vậy thì sẽ có đến những cái nỗi sợ hãi, và những cái sợ hãi này nó giống như là cái dây xích, nó giữ chúng ta lại, và như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn bị trói buộc bởi những cái sự bám chấp, những cái sự sân hận và những cái nỗi sợ hãi. Ai done Khenpo? So especially Dharma practitioner, you have to careful when you gaining certain degree of a power or realization, or I mean kind of accomplishment like CD, you know. Some people, through the practice they can gain some CD can help temporarily, like healing to the disease, or seeing the deity, or things like that, knowing that what is going on, like clairvoyant type of those. Those are maybe CD or maybe Mara's obstacles. So sometimes through the Dharma practitioners, when you suddenly gain some things, and you have to be careful with that. There was one story, two monks, two demons want to harm, and they discuss, okay, we will harm two monks. And one demon directly killed the monk. He thought that is harming. But that killing is not harm, because the monk is not dying with the negative karma, so it's not really harm. Death is not really bad things. But then other demons, what did is when that monk is offering dharma, and they have a grain, with the water, and that grain is just throw outside, it grow this year, and a really big one, and then next year it grow more and more. Then he start planting to the small place, and it grows so much, and by that, and every year is grow more. He becomes so rich, that monk, and since he becomes so rich, he have so much wealth, and he got married. Then once he got married, and every year he have children born. Then his business, whatever is the wealth, is a decrease, his family is an increase, and he become miserable. So then the Mara said, demon said, yes, if you want to harm someone, you have to harm this way, destroy the completely path to the dharma, and make them miserable this life, and create a really bad karma for the next life. That is how to destroy it. So Mara's destruction is I think, especially when we practice in Dharma, most of the time Mara's destruction is not come to the negative way. Lots of people think when they get sick, they think, oh, maybe I'm shouldn't do this, maybe I'm not supposed to do this practice, that way I get sick. Actually, sick is not the obstacles.
Mara's obstacle never come with a sickness or this. Those are not really bad. I mean, sometimes some spirit may be harmful, but it's not that obstacle to your Dharma practice. Main your obstacle to the Dharma practice is a Mara is always a come pleasure way, in a nice way, something nice. So including the some kind of accomplishment of the siddhi through the practice. So that reason, when Dharma practitioner, especially Dharma practitioner, have to be careful when you have some degree of a siddhi accomplishment. That is a Mara's, obstacle or actually siddhi. You don't know exactly, so you have to ask to the guru, and you have to ask to the superior one to make sure it's not really mistaking, including to the meeting with the deity face to face. Those are not necessarily always be nice. Sometimes Mara manifests as a form of your deity's body, and they give you the wrong message, wrong instruction. Like, for example, oh, now you did enough, accomplish, you're a great practitioner, now go to the town to benefit sentient beings. That kind of way to distract your continual practice and give you the obstacles. So that reason, lots of those pleasure, whatever comes from the Dharma practice, even the result of the Dharma practice, some degree of siddhi or accomplishment, you have to be careful with that. I'm not saying it's all the accomplishment siddhi are negative, but sometimes it could be some kind of a Mara, some kind of demon put into you obstacle to that way can disturb your continual practice. Thế và đặc biệt là đối với những hành giả mà thực hành pháp, thì khi mà có được một chút những cái năng lực, hay là có một chút những cái nhận thức, thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ví dụ như là khi mà chúng ta có được những cái khả năng, chúng ta có khả năng chữa lành bệnh hoặc chữa lành cho mọi người, chúng ta có thể chứng được bổn tôn, hay là chúng ta có những cái sự tiên đoán trước, đôi khi thì đó lại là những cái chướng ngại của Mara. Cho nên là khi mà chúng ta đạt được, hay khi mà chúng ta có bất cứ những cái thành tựu nào, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thì có một cái câu chuyện là hai con Mara nó bàn với nhau là nó hãm hại mọi người. Thì hai con Mara này nó muốn hãm hại hai cái vị tăng. Thì nó đầu tiên thì nó giết một cái vị tăng. Thì và như vậy thì cái vị tăng chết đi thì cũng không phải là cái điều gì xấu xa cả, bởi vì vị tăng này lại chết với những kinh nghiệm rất là tốt. Thế cho nên là như vậy là nó đã thất bại. Thế còn một vị tăng thứ hai, thì khi mà vị này cúng dường tộc ma đã, thì ném ra ngoài, thì lúc mà ném cái tộc ma ra ngoài đã, thì là có một cái hạt ở trong đó, và cái hạt đó nó trở thành một cái cây, và về sau nó lớn lên rất là lớn, và cuối cùng thì vị tăng này trở nên là vô cùng là giàu có. Và khi mà vị này giàu có quá nhiều tài bảo rồi, thì đã trả lại váy, và sau đấy thì quay về và cưới vợ. Thì sau khi cưới vợ thì mỗi năm thì họ hai vợ chồng đẻ một đứa con, và cái gia đình thì càng ngày càng lớn lên, còn trong khi tài sản thì cạn kiệt dần. Và cuối cùng thì vị tăng này kết thúc trong vô cùng là khốn khổ. Thế và khi đó thì Mara mới nói rằng là gì? Đấy chính là cái cách để mà hãm hại người khác, là phải như vậy. Cái cách rằng là phải phá hủy người ta không chỉ trong đời kiếp này, mà còn cả sang cả kiếp sống sau, bằng một cái cách nó rất là đưa lại cho người ta, bằng cái cách là đưa lại cho người ta những cái lạc thú như vậy.
Thì đôi khi mà những cái người thực hành và họ thấy rằng là họ bị ốm bệnh đó, và họ nghĩ rằng đấy là Mara, nhưng không đúng. Trừ rằng một cái số ốm là do những cái tinh linh độc hại gây ra thì không nói làm gì. Thế còn những cái ốm bệnh đó thì không phải là từ Mara. Thế nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng là đó là từ Mara. Cái cách của Mara nó gây ra là nó thường nó đưa lại những cái điều nó rất là đẹp đẽ, những cái lạc thú để khiến cho chúng ta bị sao nhãng. Thậm chí là nó còn đưa cho chúng ta những cái thành tựu của thực hành giả tạo. Khi chúng ta có bất cứ những cái thành tựu nào trong thực hành của chúng ta, hay bất cứ một cái trực nhận nào, thì đương nhiên là chúng ta phải đi kiểm tra lại với cả vị đạo sư của mình, xem là có đúng hay không, hay là đấy là do Mara nó gây ra. Thậm chí là khi mà chúng ta mà gặp trực tiếp bổn tôn của mình và nhận được những cái thông điệp, thì đôi khi đấy cũng là dưới năng lực của Mara, và chúng ta nhận được những cái thông điệp sai. Và chính vì vậy Mara đã đưa ra cho chúng ta những cái chướng ngại, ví dụ như là có thể là bổn tôn khi đó nói rằng là con đã hoàn toàn thành tựu rồi, con không cần phải thực hành nữa, như vậy đối với con là xong. Thì đấy hoàn toàn là những cái chướng ngại do Mara nó gây ra. Thế và những cái chướng ngại của Mara thì bao giờ nó cũng rất là ngọt ngào, nó bao giờ nó cũng rất là đẹp đẽ. Thế và khi mà chúng ta có những cái gì ngọt ngào, có những cái gì đẹp đẽ và có những cái lạc thú, thì chúng ta sẽ không thấy rằng là không có thực hành, chúng ta sẽ không có thấy có lý do gì để mình phải thực hành cả. Thế và khi đó thì chúng ta sao lãng. Thì tất cả những cái gì tiêu cực đôi khi thì nó cũng sẽ là Mara. Thế cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận với cái điều như vậy. Hai thân. So in the Vajrayana, you receive the secret name in the some empowerment, like high yoga tantric empowerment. That secret name is supposed to be only known by only you, your deity, and guru, because guru give the name, and deity through the empowerment, and you, nothing, nobody knows, no one else knows. So this is what I heard is when you are practicing that particular deity, that suddenly if that appearance and give you some instruction from the deity, you'll do something or go somewhere or whatever instruction give you that from the deity, and you have to make sure that is the deity, actually deity, or not sure it's not the Mara, someone obstruct you. You know, so how you can check is you can check their name of the secret mantra, and you can say, if you are my deity, you know, which manifests as a form of your deity, and what is my secret name? Then that if that is actually deity, that deity can tell your secret name. Now, I mean, like now we know the Milarepa secret name is called the Shepa Dorje. You know, there's a when you receive the high yoga tantric empowerment, every empowerment have the secret name ceremony. So if that is not your deity, and a Mara who manifests as a form of your deity, then they cannot review your secret name. So that is I heard secret name. Why you need the secret name is a reason. One reason is this one. So that is sounds makes sense for me. So that is a point. Is sometimes even you see the deity face to face, you never know it is really Siddhi or Mara's obstacles. Thế và khi mà những người mà thực hành những cái bổn tôn những cái bổn tôn mật điển cao cấp đó, thì chúng ta nhận được một cái tên bí mật, và cái tên gọi này thì chỉ có chúng ta, bổn tôn của chúng ta và đạo sư của chúng ta biết khi mà chúng ta nhận quán đỉnh. Thế ngoài ra thì không có ai biết. Thì khi mà chúng ta thực hành bổn tôn, mà ví dụ chúng ta có gặp trực diện bổn tôn và bổn tôn có cho chúng ta những cái chỉ dẫn, thì nếu như mà chúng ta mà muốn biết rằng đấy chắc chắn đảm bảo là bổn tôn của chúng ta chứ không phải Mara, thì hãy hỏi rằng là hỏi bổn tôn xem là cái tên bí mật của chúng ta là gì. Giống như là khi mà Milarepa đó, tên bí mật của người làm
Shepadoje. Thế và đấy chính là lý do mà thầy được nghe nói là tại sao chúng ta cần phải có cái tên bí mật là như vậy, để khi mà chúng ta gặp trực diện bổn tôn của chúng ta thì chúng ta có thể biết rằng đấy là bổn tôn của mình hay đấy là Mara giả Giang. I done Khenpo. Okay. Now understand that many distraction of the obstacle of the merit because they are hindering spiritual practice. Many distraction. It means that even you join to the Dharma community, like a monastery, retreat place, or somewhere, and there also it become a more distraction, then it become an obstacle to your practice too. So I mean, these days more popular, more people come, they think that it's a better for but if you're really a practitioner, and less distraction is better for your practice. Less people know you is better for practice. I know lots of great master, they don't advise advertise themselves on the wall, in the world. They not go to, they don't have anyone's for them, what call this, social media, I would call the person to announcing what's going on. So lots of things, they keep really like simple, down to the earth, humble, quiet place. So because they don't want a distraction for their practice. I heard there was one in Tibet, one Lama. His name is a kind of like a Mitriya. I mean the Jizun. His name is some kind of Jizun, and he's in the retreat. So every year he does his Guru's Mahaparinirvana Day ceremony, ceremony puja. So, but then yearly it become a more popular, and at that time lots of people start coming. Every year increasing people come to that ceremony, that puja. So one year then he said, I'm not going to do anymore. Then people ask, why you don't want to continue this, your Guru's Mahaparinirvana days? And he said, not because I don't have money to arrange that one, or not because my devotion is losing to the Guru. Only I don't want this continue with this one, is because this bring lots of people. When it come to the people, and lots of distraction come, especially young newer practitioner, they get a more distraction from this ceremony. So that way I'm not going to do this continually. So he stopped doing that festival or the prayer, annual puja. As he stopped. So that was a reason, as a more visitor comes, it become a more distraction. So there's one Kadamba Geshe called the Geshe Kara. He said, fame is like food of a Mara. More you eat, more you get into the fame. So food of a Mara. So more you eat, more become alive. And offering and respect is a tight, what called the lasso to the samsara. And a lucky or fortune is the obstacle to the accumulation of merit. So don't see poison as a medicine. That is he advised. So what is the poison? Is all those fame, fortune, and pleasure, whatever distraction, there's always become a poison, but it's we see as them as a medicine. So the reason, even that Dharma
we join to the Dharma community, try to stay away from the lots of distraction. One time, His Holiness Dalai Lama was giving teaching. He said, there are lots of distraction can comes, to the even the monks. Like first you think, oh, you need kind of the object to the prayer. So what you need is maybe you need the Buddha's statue. Then you have to find the statue. Then you have to consecrate and lots of things. Then the statue you cannot put on the floor. You need shrine. Then you have to build the shrine. Then you have to go to carpenter. Then once you build the shrine, you cannot live like that. Then you have to paint. So you have to go to painter. So it just try to make your own room, little shrine. It takes so much time and distraction to so distract lots of different way to even just try to make such thing like that. So those all is called the all those all are part of the distraction. So symbolizing, try to less try to so like Gozam Gompotoji said, it's the same as a meditation is not on the feet. Meditation is on the hips. It means that when you sit down, you relax, and then you keep quiet. You can get to the meditation. If you always on the foot, it's really difficult to get a meditation. So I think that is what it means here. It's saying that those all is a distraction, and from that distraction too. So that way, all the merit here said that understand that many distraction are obstacles for the merit. So you couldn't do continually that merit. Tiếp theo là điều số 8. Ở trong này điều số 8 có nói rằng là hiểu rằng những sao nhãng là chướng ngại cho công đức vì chúng cản trở thực hành tâm linh. Thì ở đây những cái sao nhãng là kể cả khi mà chúng ta tham dự vào những cái cộng đồng pháp hay là bất cứ những cái gì mà tạo nên những cái chướng ngại cho những cái cho thực hành của chúng ta, càng có nhiều người thì chúng ta tưởng rằng là sẽ tốt hơn, nhưng không phải. Càng có nhiều người thì chúng ta sẽ càng bị sao nhãng. Khi mà chúng ta có ít người hơn thì chúng ta sẽ có ít những cái sự sao nhãng hơn, và những cái bậc thầy ở bên có những cái bậc thầy lớn đó, thì các thầy không cần phải có nhiều người biết đến, các thầy không cần phải quảng cáo, các thầy không cần là phải đưa lên những cái mạng xã hội hay là những cái tuyên bố gì cả, mà các thầy hoàn toàn là rất là khiêm tốn, thực hành ở những cái nơi rất là yên tĩnh, và bởi vì là các thầy mong muốn là có một cái sự yên bình để thực hành. Và ở bên Tây Tạng thì có một vị là được gọi là Jesu, thì vị này đang ở trong cái nhập thất, thế nhưng mà và luôn luôn ở trong những cái thực hành. Thế nhưng mà hàng năm thì vào cái ngày mà tổ Magpa nhập niết bàn đó, thì vị này sẽ thường làm những cái lễ puja. Thế nhưng mà mọi người thì dần dần cứ đến những cái lễ puja đấy và càng ngày càng đông. Và một ngày thì vị thầy này bỗng nhiên dừng không thực hành nữa và thông báo là sẽ dừng không tiếp tục thực hành cái buổi lễ puja này nữa. Thì mọi người mới rất là ngạc nhiên, hỏi là tại sao lại thầy lại muốn dừng như vậy, trong khi là rất là đông người đến. Và thì vị thầy mới trả lời rằng là ở đây thì vị thầy không hề có thiếu tài bảo, không có thiếu khả năng để mà thực hành một cái buổi lễ puja như vậy, nhưng mà bởi vì là có quá nhiều người đến, và đặc biệt là những cái hành giả mà thực hành mới, thì họ đến và họ gây quá nhiều chướng ngại và làm cho sao nhãng. Chính vì vậy là thầy phải dừng cái buổi lễ puja như vậy.
Thế và có những thầy thì nói rằng là gì, khi mà đừng có tạo danh tiếng giống như là tạo ra những cái thức ăn cho Mara, càng ăn thì càng Mara nó càng thấy có thêm sinh lực. Thế và những cái phẩm cúng dường thì hay là những cái tài bảo thì giống như là những cái dây trói chúng ta vào luân hồi. Thế và những cái vận may thì là những cái chướng ngại để mà cho chúng ta có thể kiếm được công đức, và đừng có coi như thuốc độc như là thuốc chữa bệnh. Tất cả những cái thứ như vậy như là danh tiếng này, những cái món cúng dường, những cái tài bảo, những cái vận may như vậy thì hoàn toàn là hoàn toàn là thuốc độc. Thế nhưng mà chúng ta lại coi như đấy là thuốc chữa bệnh. Thế và thậm chí vào Đức Đà La Đàn Ma thì có một lần khi mà có một cái buổi chuẩn bị thầy giảng trước công chúng, thì thầy có nói rằng là có rất là nhiều những cái chướng ngại, và thậm chí là đến từ trong những cái tăng đoàn. Ví dụ như là ở đây chúng ta cần có đối tượng để cúng dường, đối tượng để thực hành thì chúng ta cần phải có một cái bức tượng Phật. Thế và để có một cái bức tượng Phật thì chúng ta không thể nào chúng ta để xuống dưới đất được, thì khi đó chúng ta lại cần phải có một cái bàn thờ để lên. Khi đó thì chúng ta lại cần phải thiết kế, rồi chúng ta cần phải phải vẽ cái bàn thờ, rồi sau đấy thì chúng ta cái bức tượng thì chúng ta cũng không thể để không như vậy được, thì chúng ta cũng phải tô vẽ, và như vậy thì sẽ mất rất là nhiều thời gian và có rất là nhiều những cái sự sao nhãng. Thế và tất cả thì tất cả đều là đang ở trên cái con đường bị sao nhãng như vậy, và chúng ta cần phải tìm cách làm sao để mà hạn chế những cái sao nhãng như vậy. Có một cái thành ngữ rằng là khi thiền thì không phải là ở trên chân mà là ở trên cái hông của chúng ta, bởi vì nếu như mà ở trên chân thì chúng ta sẽ chuyển động quá nhiều, và như vậy thì chúng ta không thể nào yên tĩnh thực hành được. Thế còn ngược lại, nếu như ở trên hông thì chúng ta sẽ chỉ có ngồi và chúng ta thiền, thì như vậy chúng ta sẽ không bị sao nhãng. Ở đây thì khi mà chúng ta có những cái sao nhãng thì đấy nó chính là những cái chướng ngại, nó cản trở để cho chúng ta những cái chướng ngại, nó cản trở những cái công đức, và nó cản trở những cái thực hành tâm linh của chúng ta. I done, Khenpo. So this root text maybe need change a little bit. I think should be this way. Understand that the many distractions are hinder of the spiritual practice, hinders to the spiritual practice, because merit are obstacles. I think that's better. So here, why distraction are hindered to the practice? Because of merit are obstacle, mean that why merit are obstacle. In here, merit is obstacle is talking about the being, like being wealthy or whatever, become famous, and also getting lots of offerings. This is talking about the mainly, Dharma practitioner when become a famous and they're lots of receiving the many offerings. Then that is becoming an obstacle. So this is a merit as an obstacle. Mean merit is not talking about the good karma doing. This is mainly talking about the result of that good karma, what you receive, the fame or wealth. Then when you receive that one, that can be becoming obstacles. So I think that is mainly talking about. So this may be need to rewrite on the root text. Ở đây thì thầy có nói rằng là trong cái bản văn gốc ấy thì nói rằng là khi mà những cái chướng ngại này mà nó xin lỗi những cái chướng ngại mà đạt được nó những cái công đức mà có được trở thành những cái chướng ngại, tức là khi mà
có được những cái tài bảo, có được những cái danh tiếng, và những cái tài bảo, những cái danh tiếng đó làm cho chúng ta sao nhãng, thì đấy sẽ trở thành những cái chướng ngại của chúng ta. Thế còn nếu như mà chúng ta mà có được những cái tài bảo, chúng ta có những cái danh tiếng, đấy là nhờ có những cái nghiệp tốt của chúng ta thì chúng ta mới có được. Thế nhưng mà những cái thứ chúng ta có được như là tài bảo, danh tiếng hay là những cái phẩm cúng dường, nó sẽ trở nên nó sẽ trở thành những cái chướng ngại, bởi vì là nó sẽ gây cho chúng ta những cái sự sao nhãng. Thì chính vì vậy là cái điều chúng ta cần phải phân biệt ở cái chỗ này, luôn luôn là phải dựa vào cái bản văn gốc. Okay, now said understand that enemy and obstacle are your teacher, because obstacles are the inspiration of your spiritual practice. So here, like we may have an enemy or from the human, and or we can have obstacle, obstructor from the non-human. When those things happen, lots of time, especially in the Vajrayana, and they try to do wrathful practice, including to the, removing the obstacles, especially wrathful way. Those are really dangerous actually for your own practice when we do this one. Especially without the clairvoyance, without the great compassion, if you perform a wrathful, ritual, wrathful deity ritual, including the recitation of mantra, it will harm to your enemy, but same time you will create a really heavy negative karma. So Lord Jidisumgan said, if somebody tell you you are really powerful, you become so happy. But when someone tell you destroy your own vow, you become unhappy. It means through the tantric power, you can destroy others. So you are powerful. Same time, you will destroy your own vows. So you destroy yourself too. So that reason, Drupapema Gabo, Holiness Duchin, he said, ordinary, ordinary people do not engage with the wrathful practice, wrathful activities, performing the wrathful activities. If you perform that one, it will be you are influencing by the Mara. So that reason, when we have this kind of enemy and obstructor, so we have to see them as your spiritual supporter, and they are the object to the compassion. So like, for example, when your enemy is coming, so how you see them as oh, this is my really great supporter of the practice of the patient. Without this, I cannot practice the patient. Or in this life, this is my enemy. But in the past, many lifetimes, this person have been my dear one. So compared to the many lifetimes, the dear one and this life's enemy, then as more important is we should remember more many lifetimes dear one. And at the same time is when non-human's obstacle comes. If you try to be see negative way, including to the tantric, wrathful way, only increasing their negative emotion. So most of evil spirit, why they become an evil spirit? Because of the evil thought, evil heart, evil mind. That way become an evil spirit.
And when you give them your evil, increasing the evilness. So you have to use the antidote of that evil as a compassion. Compassion is the only antidote to the evil or aversion. This kind of obstacles when it happen to the practitioner. I think if you see it from the different angle, then all those obstacle or harm, whatever you experience in the negative, it become a support of your spiritual path. Like there's a book you call the Gozang Gombotoje. When he was in the one South Tibet, when he was retreating, because of that, those retreaters have a really lack of nutrition, not that much food. Because of that reason, he have a lot of experience seeing the demon and hearing this, and even the mountain is falling down, and that lots of different kind of a hallucination happen, and seeing the many demons. No matter what happened, he never removed from his meditation. He just remain on the strongly on his meditation, and from there too, he achieved the complete realization of the Mahamudra. It's called the the Supreme Siddhi. It's the realization of Mahamudra. Same thing as the Lord Jidisumgun. I think a lot of you knows. Jidisumgun was sick by the leprosy disease. So he was thinking about that, and he became end up meditating strong loving kindness, compassion toward to every sentient beings. How it happened was first he saw his all the weakness of the now as a disease and a weak body, and everything is really looks misery. But the second thought, even I'm this condition, still I'm fortunate one. I made a great teacher like a truly Buddha. I received all his instruction, that most precious one, and even I die today, I have no regret in this life. I've completely accomplished my being human being, precious human. In the samsara, many beings have this kind of miserable, and they are unlucky that they have no chance to meet like I had a meeting Guru, and they never received the instruction. So end up Jidisumgun was a meditative compassion to all the sentient beings. So from there to he achieved a complete enlightenment by that meditation of compassion, completely free, including physical disease. So that is how they can see it. So that way is saying is understand that the enemy and obstacle are your teachers, like Jidisumgun and Zambajare. That obstacle is becoming support of that their complete final realization. Zambajare realize through this kind of hallucination too, but no matter what obstacle comes, he never give up. That way he realized the Mahamudra. Jidisumgun even have a leprosy disease, and he completely enlightened, but achieved the Buddhahood from there. So those are that reason we should try to see them as a teacher when those obstacles comes, and utilize them as a good way to on support or called the favorable condition for the practice of Dharma. Tiếp theo là điều thứ 9 ạ. Hiểu được kẻ thù là chướng ngại. Hiểu được kẻ thù và chướng ngại là người thầy, vì chướng ngại là sự thôi thúc thực hành tâm linh. Ở đây thì chúng ta có kẻ thù, chúng ta có những cái
kẻ thù là nhân loại và phi nhân loại, những cái chướng ngại. Khi mà chúng ta mà thực hành, đặc biệt là trong Kim Cương Thừa thì chúng ta có bổn tôn phẫn nộ là để giúp cho chúng ta mà loại bỏ tất cả những cái chướng ngại. Thế nhưng sẽ rất là nguy hiểm cho chính bản thân khi cái người thực hành, nếu mà thực hành bổn tôn phẫn nộ mà khi mà họ chưa chứng được cái nhãn thông, hay là họ chưa có đủ cái sự bi mẫn, thì chính như vậy thì đã làm tổn hại đến kẻ thù, mà đồng thời cũng sẽ làm tổn hại đến sẽ đem lại một cái nghiệp tiêu cực rất là nặng. Và chính vì vậy là có một vị thầy đã nói rằng là nếu như mà con thực hành mà có ai đó nói rằng là con đã có những quyền năng thì con sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà có một ai đó nói rằng là con đã phá hủy cái thệ nguyện của con, thì như vậy thì con sẽ không vui vẻ một chút nào. Thế ở đây nếu như mà chúng ta mà thực hành những cái bổn tôn phẫn nộ mà không có cái sự bi mẫn thì cái điều này sẽ làm cho tổn hại cho chúng ta, không chỉ trong những cái đời kiếp sau, bởi vì những cái nghiệp tiêu cực rất là nặng. Thế chính vì vậy là những cái người bình thường không nên là kết nguyện vào những cái hoạt động hay là những cái thực hành của bổn tôn phẫn nộ. Nếu như mà có mà làm như vậy thì hãy cẩn thận là chúng ta đã bị nằm dưới những cái ảnh hưởng của Mara. Ở đây thì nếu như mà chúng ta cần phải coi tất cả những cái đối tượng của lòng bi mẫn đối với kẻ thù, hãy coi kẻ thù của chúng ta đó là những cái người mà đã hỗ trợ cho chúng ta để thực hành cái hạnh nhẫn nhục. Và nếu như mà không có kẻ thù của chúng ta thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành được những cái hạnh nhẫn nhục như vậy. Những cái đời sống, hay là chúng ta có thể coi là từ những cái đời sống trước đây thì những cái người này đã từng là những cái người rất thân thiết với chúng ta từ bao nhiêu đời kiếp nay, và đời này thì họ chỉ mới trở thành kẻ thù của chúng ta. Thì như vậy là với một cái sự bi mẫn, với một cái lòng vị tha mà chúng ta có thể bỏ qua. Thế còn khi mà chúng ta có những cái chướng ngại mà phi nhân loại tới thì thường là chúng ta hay nhìn một cái cách rất là tiêu cực, và khi đó mà nếu như mà chúng ta thực hành bổn tôn phẫn nộ thì chúng ta sẽ chỉ có làm tăng thêm những cái chướng ngại đấy, bởi vì là bởi những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Thì chúng ta hiểu rằng là khi mà những cái chúng sinh mà phẫn nộ như vậy, mà khi mà những cái chúng sinh mà gây cho chúng ta những cái chướng ngại như vậy, thì bản thân họ đã bị gọi là những cái chúng sinh ma quỷ, là bởi vì là họ có những cái ý nghĩ, họ có những cái tâm trí là những cái tâm trí ma quỷ. Thế còn khi mà chúng ta thực hành mà với những cái xúc tình tiêu cực thì chúng ta lại chồng lên thêm bản thân những cái sự tiêu cực đấy thêm một lần tiêu cực nữa, thì như vậy thì càng làm cho những cái chướng ngại nó càng nặng thêm. Thế ở đây thì chúng ta cần phải thực hành bằng trong cái sự bi mẫn. Thế nhưng mặc dù có điều gì xảy ra thì phải nhìn dưới những cái góc độ khác nhau, và chúng ta cần phải coi là những cái chướng ngại như vậy như những cái hỗ trợ của mình trong thực hành tâm linh. Có một vị thầy mà ở bên Tây Tạng, khi mà vị thầy này đi nhập thất ở phía nam Tây Tạng, thì bởi vì rằng là thức ăn không có đủ, thế cho nên là trải nghiệm rất là nhiều những cái thực tế, có thể gặp những cái loại ma quỷ, nhìn thấy đỉnh núi thì nó lộn ngược xuống, vân vân. Có rất là nhiều những cái trải nghiệm nó xảy đến. Thế nhưng mà vị thầy này không bao giờ rời bỏ cái vị trí thiền của mình, không bao giờ rời thiền cả, và kết quả cuối cùng là vị thầy đã đạt được chứng ngộ của Đại Thủ Ấn. Và tổ Trích Sen Sung Côn thì cũng vậy. Khi mà thầy bị bệnh phong và thầy rất là trong cái hoàn cảnh rất là khốn khổ, thì tổ có nghĩ rằng tổ có nghĩ về những cái ý nghĩ rất là bi mẫn, người nghĩ về những cái sự yếu đuối của bệnh tật như vậy, và nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả. Mình đã thật là may mắn khi mình đã được gặp những cái thuyết giảng của Đức Phật, mình đã được học những cái bài giảng còn vô cùng chân quý, thế cho nên là không bao giờ người từ bỏ. Và thậm chí người nghĩ rằng nếu như ngày hôm nay người chết thì người cũng sẽ rất là hạnh phúc,
phúc, bởi vì người đã gặp được Đức Phật, người đã được có khả năng để biết được những cái bài giảng chân quý của Đức Phật. Và có rất là nhiều chúng sinh ở trên cái thế gian này, nhưng mà họ không có được cái sự may mắn như chính thầy, và nghĩ như vậy, và thầy và tổ cảm thấy là có một cái lòng bi mẫn lan tỏa rất là lớn. Và sau cái buổi thực hành đó thì tổ đã chứng được đã đạt được giác ngộ. Thì ở đây thì chúng ta cần phải coi những cái chướng ngại như là người thầy, coi như đó chính là cái vị đạo sư của chúng ta, bởi vì là những cái chướng ngại như vậy cũng cho chúng ta được cái kết quả cuối cùng để đạt được tới cái sự chứng ngộ. Và khi mà chúng ta nhìn như đó là một người thầy thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng những cái chướng ngại của những cái chướng ngại này trở thành những cái thực hành pháp của chúng ta. Ai done? Okay, now the 10th said, understanding that everything is of equal nature, because all phenomena are ultimately divide of the self nature. So you have to see that all phenomena are equanimity. Everything means the all phenomena. They are nothing as a, this discrimination. When you try to see the ultimately, of course, not saying as a relatively there's no duality, but our main goal is we have to achieve the ultimate. So what is the ultimate? Is a non-duality. So in the Buddhism, the main view is a non-duality, and a contact to achieving that view as the non-duality. So that is our wish, that is our main goal. More we reach to the closer to the non-duality, we are closer to the Buddhahood. More we discriminating, we are far from the samsara, Buddha, nirvana. Because the discrimination creating the emotion, the good, bad, like, dislike, me, you, So then there is by this discrimination, creating the different kind of emotion. From that emotion too, then we create the negative karma. Then, of course, once we create the negative karma, cannot escape from the consequences of suffering. That's called the samsara. That circle continue. So how do we break that circle? Is by wisdom. Wisdom have lots of different kind of wisdoms, called the mundane wisdom and super mundane wisdom. The mundane wisdom is knowing things, like what is the art, what is the medicine, what is the language, and what is the astrology. Knowing those things called the mundane wisdom. That is not bring your mind to the non-duality wisdom. So super mundane wisdom is meditating on the emptiness. That is called the super mundane wisdom. Without the super mundane wisdom of the meditation on the emptiness or a meditation on the Mahamudra is the same. You cannot cut the root of samsara by practicing moral ethic or meditative concentration. They reduce the, temporarily, hide or, go away suffering and there's emotion, but it's not reduced, completely uprooted, not going to completely uproot it unless you have a wisdom. So wisdom is a meditation on the emptiness or meditation on the Mahamudra. So that is what is mean the non-duality. Because why is non-duality? So, because you're not going to find any phenomenal self-nature. Here we use as a divide of the self-nature. Self-nature mean
something independently exists without relying on anything. So here, regime in the something inherently exists. You know, inherently exists means that without the rely on the cause and condition is there. Without the putting many things together is there. If you can find any phenomena singular, permanent, and without the relying on anything, then you can say everything is not empty. You know, all phenomena are not equal. But since we couldn't find any phenomena are like that, self, you know, in what called inherently existent, then there's nothing exists. So when you look this way, then you can see all phenomena are equal, just different change. You know, when things put a different way, it changed the shape. Then when change the shape, change the name. But things are same. I think that is talking about. So once, why those are change coming from the same things to different change come? Because emptiness. So like Lord Pamantuba said, from the hell to until Buddhahood, everything can change because of the emptiness. So that is showing us all phenomena are inherently empty, but empty of inherent existence. That is what is emptiness mean. That is the non-duality. That is the equal nature. And the Mahamudra is called the one-tasteness. So that ultimately that's the main goal. We have to achieve, because ultimately naturally there's nothing is dualistic, nothing is divided, nothing is inherently exists. Tiếp theo là điều số 10 ạ. Hiểu được vạn hữu có bản chất bình đẳng, vì vạn pháp là rộng rang tuyệt đối và vô ngã. Ở đây thì tất cả các pháp đều bình đẳng, vạn pháp đều bình đẳng, không có sự phân biệt. Đấy là khi mà chúng ta nhìn ở trong cái trạng thái tuyệt đối, là cái mục đích chính của chúng ta. Mục đích chính của chúng ta thực hành là để chúng ta có thể nhận ra được cái sự không phân biệt nhị nguyên. Đấy cũng là cái quan điểm chính, là cái sự không phân biệt nhị nguyên. Khi mà chúng ta càng tiến tới gần của quả vị Phật, càng ngày càng tới gần hơn, thì sẽ không có những cái sự phân biệt nhị nguyên này nữa. Bởi vì là những cái sự phân biệt nhị nguyên này thì chỉ đưa cho tới những cái xúc tình phiền não. Khi mà chúng ta phân biệt ra cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì chúng ta thích, những cái gì chúng ta không thích, rồi ta, rồi người, và như vậy thì sẽ đưa đến cho chúng ta những cái xúc tình phiền não và sẽ đưa đến những cái nghiệp tiêu cực, và đấy là hệ quả, và cuối cùng là chúng ta sẽ phải tồn tại trong cái vòng luân hồi trôi lan mãi. Và nếu như chúng ta muốn phá vỡ được cái vòng luẩn quẩn này thì chỉ có cách là dùng cái trí tuệ. Ở đây thì có trí tuệ phàm trần và trí tuệ siêu việt phàm trần. Thì trí tuệ phàm trần thì ở đây là tất cả những cái gì mà chúng ta cần cho cuộc sống thế tục, như là nghệ thuật, như là ngôn ngữ, như là thiên văn học, vân vân. Thế nhưng mà cái trí tuệ phàm trần này nó không đưa được chúng ta tới giải thoát, nó cũng không giúp cho chúng ta chứng được cái sự không phân biệt nhị nguyên. Thế còn cái trí tuệ siêu vượt phàm trần, tức là khi chúng ta thực hành hiểu được về tính không và đại thủ ấn, thì khi đó mới có thể
giúp cho chúng ta loại bỏ được tất cả những cái căn nguyên của luân hồi. Thì nếu như mà chúng ta không thực hành được như vậy thì chỉ sẽ giảm cho chúng ta chỉ có làm tạm thời giảm đi, chứ không hoàn toàn những cái xúc tình phiền não nó chỉ tạm lắng yên, chứ nó không hoàn toàn nó loại được căn nguyên. Chúng ta có thực hành 6 ba la mật, mà chúng ta chỉ thực hành 5 hạnh đầu như là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, và không có trí tuệ, thì cũng chỉ là giúp cho chúng ta là giảm thiểu được những cái khổ đau hiện tạm thời, thế và không hoàn toàn loại bỏ được những cái xúc tình phiền não. Và chỉ có khi mà chúng ta có trí tuệ thì tất cả những cái căn nguyên của những cái xúc tình phiền não nó mới có thể được loại bỏ. Chúng ta sẽ không tìm được bất cứ một cái pháp nào nó có tồn tại một cách cố hữu cả. Nó không có một vạn pháp thì đều là vô ngã, và nó không tồn tại một cách độc lập, hay là nó không tồn tại khi mà không nương tựa vào một cái gì khác. Ở đây vạn pháp đều tồn tại, không cố hữu, và phải nương vào tất cả những nhân, những duyên. Thì nếu như mà chúng ta có khả năng mà tìm được một cái gì mà có thể tồn tại được đơn lẻ, có thể tồn tại được độc lập, không phụ thuộc vào cái gì khác, thế nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy cả, bởi vì tất cả các pháp nó sẽ là tồn tại tồn tại trong cái sự vô ngã, và vạn pháp thì nó là bình đẳng, là bởi vì là nó có cái bản chất nó như nhau. Mặc dù là cái hình dáng nó thay đổi, mặc dù là cái tên gọi nó thay đổi, thế nhưng cái bản chất của nó thì vẫn giống hệt như nhau. Và chính vì cái bản chất như vậy thì vạn pháp nó là rộng rang. Thế và có cái câu nói là từ địa ngục cho tới quả vị Phật thì vạn pháp đều có thể thay đổi, là bởi vì nhờ vào tính không. Thế ở đây khi nào mà chúng ta chứng được cái bản chất tuyệt đối, cái bản chất bình đẳng, hay là trong Đại Thủ Ấn thì có gọi là tính đồng vị, thì đấy là chính là mục đích chính khi mà chúng ta thực hành để đạt tới cái trạng thái tuyệt đối, là cái trạng thái không phân biệt nhị nguyên. Khi mà chúng ta hiểu được rằng là vạn hữu không tồn tại một cách cố hữu. Ai done? Okay, so these are the 10 things to be understand. Then here is the 10 things to train in. So first one said, having entered to the door of Dharma, don't get involved with the many mundane concerns, but train in the according with the spiritual principle. So this English, maybe you also can change as a having entered to the door of Dharma, don't get involved hood of a mundane concern. So this can say hood or group of. So what does this mean? It's talking about here door to the Dharma. Enter to the door of the Dharma is basically mainly talking about once you join to the monastic community, like becoming monks or nun. This is maybe not directly to the lay people practitioner, not directly. When you left the home, you change your name, last name, you change your profession, you change your occupation, you change your responsible or title or whatever is then everything is changed or whatever you in the past. Then so once you change, renounce, and join to the monastic community, become a monk or nun, then you don't involve to the, like lots of monks try to involve to the politics, lots of monks try to involve to the family matter, and that is what is talking about here. Like Lord Buddha, he was a prince, then he have a family, but he left everything. After many years, he returned home. Even one night, he didn't stay at the palace. He said, monk cannot stay in the palace, because if he stay in the palace and he become an involvement of the mundane matter, they always be involved to something. So he stay away from the palace with his Dharma community.
So that way, once we our join to the monastery community, then like a mundane concern mean the joining to the political party and or joining back to the family matter, then leading to the family what to do, then guiding them and this and that. So those are, I think, shouldn't do. If you want to do that one, then should be disrupt in Tibet. I heard one time one monk, actually he was a really clever one monk, became head of the state. I think maybe Dalai Lama was really young, or when Dalai Lama passed away between there one time. Then when he became a head of the state, he disrupted, then lead the government. So I think this way, once we join to the Dharma community, I think if you want to be Dharma practitioner, then don't involve too much. That's talking about here, mainly talking. Otherwise, we join to the monastery, and our main goal is, not learning to the Dharma. These days, sometimes some monks, try to learn some little bit ritual, and they mostly focus on the learning English. Why they want to learn English? That way they can go to overseas. So those are then it's become like a involved to the mundane concern. So that way have to be try to avoid all those since we renounce. And we have to train in according with the spiritual principle, mean the according to the Dharma, live like a Dharma practitioner. So this is a like example. In the Buddhism, like a butcher and things like that, your professional is if you are keeping that professional like butcher or blacksmith, and this, you're not allowed to become a blacksmith, mean the person who making the weapons. You're not allowed to become a monk. So if you renounce from that profession, then you're allowed to become a monk. I think this is different. So there's some question comes, are you butcher? Okay, one question when you become a monk. So it didn't say, what are you butcher? That doesn't matter what you were, I mean, what he or she was, it doesn't matter. But are you butcher or not? If you're butcher now, then you can. So that is showing us you have to change your profession and everything. So that is a stay away from all those mundane matters. So once you renounce from those mundane matters and going back to that one as a mistaking. So that way you have to separate this. Reason why is a mundane matter is a mostly focus on this life. And mostly focus on the samsara. How to build the economic, how to gain the power, how to become a fame, and those all the mundane samsaric benefit, these lives. The spiritual path, Dharma, is based on the renunciation. So you have to let go everything, include the name, fame, wealth, everything you have to let go, renounce from that. And your main aim is a liberation, not to build this life.
when Milarepa was in the retreat. Of course, his life was miserable. If we look, no clothes, no food, even physically look like a demon. And Milarepa's sister comes, and she said, other, spiritual teachers, they are really good. They live really good life, have good food, good retinue, and, they take care of all their retinue and the family. Everyone is really joyful. And what kind of practice are you practicing to Dharma? She says, you are miserable yourself. There's nothing to, even there's no food. So Milarepa said, if I try to, build that kind of reputation and wealth, I can do better than that, but that's not my things. That's not according to the Dharma. So we have to live as according to the spiritual principle. According to the spiritual principle of the fundamental of the Buddhism is the renunciation. Based on the renunciation, then we have to perform the conduct. Why we have to perform the conduct is because we need to reach to the non-duality, nirvana. View of a non-duality nirvana is our goal. So the goal of a non-duality nirvana and the foundation of the renunciation, and they have to support by the conduct. So that is the aim. That is it. Have to do for the, mainly aim is whatever we do is for the mostly is for the next life. So in the Tibetan, it's called the Kadamba Geshe, called the Potowa, is Bimbungabo. He said, if you not belong to the one of those three capacity beings, you're not eligible call, you're not allowed to eligible call to yourself as a human beings, because you don't have a human basic qualities. So three capacity beings is mentioned in the name of the path. Lesser capacity, who have a fear of the reborn in the lower realm, that way they practice the morality that it can be reborn in the higher realm. And the middle capacity is they have a fear of samsara, so that way they want to liberate from the samsara. And the supreme capacity is not just only their own liberation, they seek for liberation for the migrated being, every sentient beings. So all those three are the main aim is for the next life. So that way, once we enter to the, dharmic community, yeah, even you come to the Dharma center or Dharma, any kind of community. Our main goal is not to build a big building or become a really rich institute. Yeah, as the main goal is liberation. Of course, meantime, how to maintain this continually running, you need the support by the material wealth or everything. You need the support, but that is the not main aim. Sau khi mà chúng ta xong được cái 10 điều cần hiểu thì chúng ta sang cái 10 điều cần rèn luyện. Thì cái điều thứ nhất của 10 điều cần rèn luyện là đã bước qua cánh cửa của giáo pháp, không kết nguyện vào nhiều bận tâm thế tục mà rèn luyện phù hợp với nguyên lý tâm linh. Thì điều này thì khi mà đã bước qua cánh cửa của giáo pháp thì muốn nói về những cái người mà đã tham gia vào cái đời sống của tu viện, muốn nói đến tăng và ni và những cái người đã xuất gia. Thế còn những cư sĩ thì ở đây không nói đến một cách trực tiếp. Khi mà những cái người mà đã xuất gia, đã rời bỏ gia đình, đã thay đổi tên gọi, đã thay đổi nghề nghiệp, vân vân, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi, thế thì không
không nên là có những cái bận tâm kết nguyện vào những cái bận tâm thế tục như là những cái việc chính trị hay là những cái việc kinh doanh, thì không được. Đức Phật thì mặc dù đấy là một hoàng tử và người có cung điện, người có gia đình, thế nhưng mà Đức Phật không bao giờ quay trở về nhà cả. Và có những lần mà Đức Phật về thăm nhà thì bao giờ người cũng không lưu lại nơi cung điện, bởi vì người biết rằng là ở cái nơi chốn cung điện, nếu như mà mình ở lại thì sẽ lại kết nguyện vào những cái bận tâm thế tục, cho nên Đức Phật đã buông xả rồi, cho nên người không bao giờ ở lại đấy cả. Thế nếu như mà những cái người xuất gia rồi mà vẫn còn kết nối lại với gia đình, dẫn dắt họ làm các cái công việc gia đình, thì như vậy là không phải là cái sự buông xả, và cũng không đúng là những cái nguyện của những cái người xuất gia. Thế và ở Tây Tạng thì trước đây thì có một cái vị mà giữa cái thời mà Đức Đà La Đạt Ma mất cho đến lúc có người kế nhiệm thì vị tăng này nhận cái vị trí là đứng đầu của nhà nước. Thế nhưng mà cuối cùng là cảm thấy bị nhiều cái xáo trộn quá, cho nên là vị này đã rời bỏ cái chính phủ. Chính vì vậy khi mà đã xuất gia rồi thì đừng có bao giờ kết nguyện nhiều vào những cái công việc thế tục. Thì những cái công việc ở tu viện những cái công việc ở trong tu viện thì ngày nay thì có nhiều những cái vị tăng trẻ, họ không phải gia nhập vào tu viện để mà thực hành giáo pháp nữa, mà họ học văn học, họ học tiếng Anh. Mục đích của họ là để đi sang nước ngoài và tham gia thêm vào những cái công việc thế tục nữa. Thì những cái điều này là phải tránh, bởi vì đã buông xả rồi thì không thể nào kết nguyện lại được nữa. Ở đây thì cần phải rèn luyện theo giáo pháp và như những cái người thực hành pháp. Thế và khi mà những cái người xuất gia đó, nếu như mà họ xuất gia mà đang là những cái người mà làm cái nghề giết mổ, hay là những cái người mà sản xuất vũ khí, thì họ sẽ không được phép xuất gia, mà trước đấy mà họ phải từ bỏ cái nghề này rồi thì mà họ mới được nhận để xuất gia. Thế cho nên là một trong những cái câu hỏi mà khi đặt ra trong cái lúc mà thọ tăng đó, là con có phải là người giết mổ hay là người sản xuất vũ khí hay không. Thì nếu như mà chúng ta đã những cái người mà xuất gia đó họ từ bỏ rồi thì họ có thể được chấp nhận. Thế còn nếu như họ vẫn đang làm cái nghề như vậy mà chưa từ bỏ thì đương nhiên là không được, bởi vì như vậy là không đúng. Nếu mà đã xuất gia rồi thì vẫn còn bận tâm với những cái đời sống thế tục thì sẽ càng kết nguyện hơn vào luân hồi, và như vậy thì chỉ có xây dựng thêm tất cả những cái đời sống thế tục, chứ không phải là một cái đời sống của tu viện nữa. Ở đây thì giáo pháp là dựa trên nền tảng của sự buông bỏ. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta lại tập trung vào tên tuổi, danh tiếng, thì như vậy là chúng ta là chỉ có xây dựng thêm cho cái đời sống thế tục của cái kiếp này thôi. Milarepa thì một lần ở trong cái nhập thất thì rất là khốn khổ, không có thức ăn, không có đầy đủ những cái đồ dùng. Thế và người trải qua cái thời gian rất là khó khăn, trông rất là gớm ghiếc. Thế và người chị khi mà nhìn thấy Milarepa thì đã nói rằng là ôi thật là một cái loại hành giả gì thế này, đến trông thật là khiếp hãi. Tại sao đến cả cái mảnh vải còn không có để mà mặc, tại sao không nhìn như những cái người bạn khác, họ xuất gia và họ trở nên những cái họ có tu viện và họ trở nên rất là có danh tiếng và họ có đầy đủ. Thì Milarepa còn nói rằng là gì, nếu như mà em muốn xây dựng một cái cuộc sống mà nó thế tục thì em còn làm tốt hơn họ. Thế nhưng bởi vì là em đã buông bỏ rồi cho nên là em không muốn như vậy.
Thế ở đây thì những cái giới hạnh là cũng là những cái điều kiện là cần phải giữ. Niết bàn không phân biệt là cái không phân biệt nhị nguyên, đấy là chính là cái mục đích của chúng ta. Thế và cái sự buông bỏ thì cần phải có cái sự hỗ trợ của tất cả những cái giới hạnh, và như vậy thì không chỉ là làm tốt cho cái cuộc sống của kiếp này mà còn cả những cái đời sống của những cái kiếp về sau nữa. Vị thầy Potana thì có nói rằng là gì? Nếu như mà chúng ta không thuộc vào một trong ba cái loại căn cơ của chúng sinh đó, thì không được gọi là nhân loại. Thì ba cái căn cơ mà đã được nói ở trong đèn soi đường giác ngộ là căn cơ thấp, căn cơ vừa và căn cơ cao. Những người có căn cơ thấp là những người là vì cái nỗi sợ của vì cái nỗi sợ hãi, thế cho nên là mong muốn rằng là sẽ đạt được những cái cuộc sống cao hơn. Thế còn những cái người mà căn cơ trung bình là những cái người là mong muốn là giải thoát chỉ cho bản thân mình. Thế còn những cái người mà có căn cơ cao ấy, là những cái người mà mong mỏi rằng là không chỉ giải thoát cho bản thân mình mà còn giải thoát cho tất cả những chúng sinh khác. Thế ở đây thì khi mà đã bước vào cái cánh cửa tu viện rồi thì đừng có kết nguyện vào quá nhiều những cái công việc thế tục. Ngay cả khi mà xây dựng nên cái trung tâm giáo pháp thì cũng không nên mà xây dựng những cái điều nó quá to lớn, mà cái mục đích chính là cái mục đích giải thoát. Thì đương nhiên là cần có những cái sự hỗ trợ, thế nhưng mà cái phải nhìn xem là cái những cái mục đích chính của mình và không bị kết nguyện vào những cái, không bị tập trung vào những cái bận tâm thế tục. Ai dần. Thank you. So we stop here. Chan chu sem jo rembo che ma je ba na je chu che je ba nyam ba mem ba ya con do pe wa cho Tata Konde Tam Jeje Tu Sondo Sabada Yebe Jebe Zawande Tata Sanjenda Nyundo Lana Mamba Yanda Ba Sobe Chancho Rambo Je Doba Je Checha Kunze Kunjen Chuje Je Dende La Wando Chekon Renjen Beje Demba Sede Ba Shedro Tu San Gombe Zenju Je